A római birodalom fennhatósága alá tartozó római kori Pécs, akkori nevén Szopiáne a 4. századra virágzó tartományi székhely és a kereszténység egyik jelentős központjává fejlődött. A késő római időszakból 3 különálló, a város körül elterülő temető ismert. A város nagy temetője a településtől északra helyezkedett el. Itt található a pécsi világörökség. A több mint 200 éve zajló régészeti kutatások révén 4. századi síremlékek figyelemre méltó sorozata került elő Pécs belvárosában. Elsőnek a Péter Pál sírkamra tekinthető a ma is meglévő és látható emlékek közül, melyet 1782-ben fedeztek fel. Római eredetét Koller József kanonok ismerte fel. Szintén már a 18. században ismert lehetett a korsós sírkamra, melyet először Henselmann Imre írt le és kísérelte meg falfestményeinek megóvását. A 20. század első felében részben Szőnyi Ottó, Gosztonyi Gyula, majd Möller István munkásságának köszönhetően került sor a terület kutatására és a feltárt épületmaradványok részleges helyreállítására. A korszak egyik legfontosabb eredménye a Cella Septichora 7 karéjos temetői épület első feltárása. A század második felének kutatása Fülep Ferenc nevéhez fűződik. Az ő vezetésével kerültek elő az Apáca utcában az ókeresztény síremlékek újabb csoportjai, valamint a Szent István téren az ókeresztény mauzóleum. A pécsi leletegyüttes Magyarország legjelentősebb ókeresztény emlékanyaga. Különlegessége egyrészt a változatos építészeti megoldásokban rejlik. Több száz téglasír, több tucat sírkamra, néhány szarkofág, valamint nagyobb méretű temetői épületek kerültek elő. A Cella Septichora alaprajza már saját korában is ritkaságnak számított. Az épületnél alkalmazott 7 karé kialakítása teljesen egyedi megoldás az ókeresztény építészetben. Szintén kiemelkedő sajátosság, hogy a pécsi sírkamrák részben kétszintesek, 2. rendeltetésre építették őket. Egyszerre voltak temetkezési helyek és szertartások céljaira szolgáló kápolnák. A síremlékek egy része festett, belső terük bibliai jelenetekkel és ókeresztény szimbólumokkal díszített, ami tovább növeli az emlék kulturális értékét. Az ókereszténység legáltalánosabban használt szimbóluma a Krisztus monogram kedvelt díszítőelem a pécsi sírkamrákban. Emellett olyan bibliai jelenetek, mint a bűnbeesés, az oroszlánok vermébe vetett Dániel próféta, Szűz Mária és a gyermek Jézus, Jónás és a 3 királyok történetei elevenednek meg a falfestményeken. A freskók gyakori motívumai a paradicsomkertet szimbolizáló geometrikus díszítések, kerítés vagy rácsmotívum apró virágokkal, illetve gazdag növényi és állati ornamentika, galambok és pávák. Csak ekkor, 2000-ben Kárpáti Gábor ásatásán került elő a 4. számú sírkamránál. A Krisztogram Krisztust jelképező szimbólum, a görög ki és ró betűk Krisztus görög nevének Krisztosz első 2 betűje. Ezért nevezzük Krisztus monogramnak, röviden Krisztogramnak. The Etruscan civilization dominated central Italy during the Iron Age. It covered modern-day Tuscany, Lazio, and Umbria, expanding into nearby regions as well. This civilization is renowned for its unmatched skills in metallurgy and intricate cultural expressions. It also had an enigmatic non-Indo-European language that remains only partially understood. These unique features sparked intense debates about the origins of the Etruscan people, a debate that dates back to ancient times. 2 main theories have emerged. The first theory suggests an Anatolian origin, supported by ancient Greek historians like Herodotus and Hellanicus of Lesbos. This idea is reinforced by the presence of Greek cultural elements in Etruria during the Orientalizing period from the 8th to the 6th century BCE. The second theory argues for a local origin, as described by the historian Dionysius of Halicarnassus.
According to this theory, the Etruscans developed from the late Bronze Age Proto-Villanovan culture around 900 BCE. Today, most archaeologists support the local origin theory. However, the persistence of a non-Indo-European language among Indo-European speaking groups, such as the Latins, remains an unresolved puzzle. This intriguing phenomenon requires further investigation through archaeology, historical linguistics, and genetics. Despite these transformative times, Etruscan cultural and religious traditions did not vanish. They persisted, influencing the region for centuries, even after Etruria was incorporated into the Regio 7 territory of the Roman Empire following 27 BCE. During the migration period, and after the Western Roman Empire's collapse in the 5th century CE, the region briefly fell under the Eastern Roman Empire's control. However, in the early medieval period, large parts of the Italian peninsula were overtaken by the Longobards, or Lombards, a Germanic-related group. Established in the latter half of the 6th century CE, the Longobard kingdom and duchies dominated Italy for over 2 centuries. Their reign was succeeded in the north by the Carolingian Empire in 774 CE, which eventually evolved into the Holy Roman Empire. In current study, scientists explore the genetic history of individuals associated with the Etruscan civilization and later groups in Etruria through an ancient genomic analysis of 70 individuals. These samples are derived from 12 archaeological sites, accompanied by 46 newly produced radiocarbon dates covering nearly 2 millennia, from 800 BCE to 1000 CE. Additionally, genome-wide data were generated from 16 individuals dated to the 8th century CE from the Thermae of Venosa archaeological site in Basilicata. This allows for a comparison of the genetic makeup of individuals in the early Middle Ages in central and southern Italy. Together, these data address key questions about the genetic origins of Etruscan-related groups and their connections to other contemporary and later populations. This study also evaluates the genetic impact of significant historical events, such as the establishment of the Roman Empire in Etruria, characterizes the genetic profiles of early medieval individuals across central and southern Italy, and reveals the extent of genetic continuity between these ancient cultures and modern populations. Genetic analysis revealed a mix of ancestries, including those from Anatolian farmers, European hunter-gatherers, and Bronze Age pastoralists, where a genetic transition from local to Central European and North African ancestries occurred within the same tomb between the 8th and 3rd centuries BCE. Similar North African genetic signals were detected at other sites like Tarquinia, possibly linked to the expansion of the Carthaginian Empire across the Mediterranean. Despite these instances of non-local ancestry, most individuals from the first millennium BCE show strong genetic continuity, maintaining a stable gene pool from the post-Villanovan period to the end of the Roman Republic. This stability aligns with historical accounts, suggesting that the Roman assimilation of Etruria was primarily a political process, preserving Etruscan culture and language. In contrast, individuals from the Roman Imperial and late Antique periods, 1 to 500 CE, exhibit a significant shift in ancestry toward populations of the Eastern Mediterranean. This shift likely reflects the Roman Empire's large-scale displacement of people, driven by the movement of slaves, soldiers, and other groups, leading to a genetic replacement of about 50% of the previous Etruscan-related gene pool. This influx of Near Eastern ancestry extended beyond Rome, affecting broader regions of the Italian peninsula, facilitated by the empire's policies of expanding citizenship and increased intermixing.
Continuing the genomic analysis into the early Middle Ages, 500 to 1000 CE, researchers identified a significant genetic transition in parts of former Etruria, marked by the introduction of Northern European ancestries. This change is consistent with admixture from groups associated with the Longobard culture following the collapse of the Western Roman Empire and the establishment of the Longobard Kingdom. The period left a traceable impact on the genetic landscape of central Italy. The research highlights 5 key aspects of Italian population history. First, individuals associated with the Etruscan culture had a significant proportion of steppe-related ancestry, despite speaking a non-Indo-European language, suggesting rare language continuity amid genetic changes.